Und da sind wir wieder zurück bei Genshin Impact. Lange nicht gesehen und doch wiedererkannt. Einen wunderschönen guten Abend, Zombie. Schön, dass du auch dazu gekommen bist. Und ja, wir reden jetzt immer wieder mit Senghe. One year when I was back visiting, I heard a story about a white-haired adeptus from a merchant passing by. I never imagined it was you. I was a very close friend of your father's. I could have stopped him from performing the summoning ritual. I had plenty of chances, but I couldn't bring myself to stand up to him. I just let things happen, let it all escalate. And, well, we all know how that story ended. I bring flowers back here every year. And each time I wish I had a chance to apologize to you. Apologize for what? If you'd stopped him, he'd only have found another way. There is nothing he wouldn't have done for his true love. Nothing. Do you still hate him? I don't know what I feel. I'm told my fate is to bear the curse of calamity, so my master bound my soul with red ropes to curb my aggression. But it also dampened my emotions, making me dispassionate, like the Adepti. So if you ask me how I feel about the past, if I hate my father or not, the truth is, I feel nothing at all. It must have been so tough for you all these years. Shenhe, we're back! Oh, then I will leave you all in peace. Shenhe, it brings me some solace knowing that you are okay. I'll tell you more about the old times next time we meet. Thanks, mister. We found some info in the end. Shenhe, look! This tells us how to find Sybrosium. All we gotta do is go to the middle of that lake! Let's go then. Miss Shenhe, there's something I'd like to talk to you about. Just now, in the village, we found your father's diary. It turns out that many of the details in the Divine Damsel of Devastation are not true to the facts. So I'd like to change them. Why? I know I say that opera always deviates from the truth, but now that the main character is standing right here in front of me, I cannot simply dismiss your lived experience in favor of my father's fiction. It's okay. I like your version. Huh? My master once said that the day I learn how to use my strength for the good of others is the day that I can truly become part of human society. So, I hope that one day I might be brave enough to stand up and protect others, just like the girl in the opera. But I've never thought this way before, and I wonder whether I will continue to think in this way. Don't worry. I believe you will. In fact, I think maybe you've already started to become the person you aspire to be. You just haven't had the opportunity to see it for yourself yet. Shenhe! Yunjin! Cut the chit-chat! Let's go! We can't let someone else beat us to it! Danke, Paimon. Genau, für Reden, zum Reden haben wir später auch noch Zeit, wenn das Ganze hier vorbei ist. Wir sind ja immerhin auf einer Challenge. Und möchte ich deine Hutau sehen? Das klingt ein bisschen wie so ein Anmachspruch, weißt du das? Ey, mal meine Hutau sehen? Zwinker. Können wir gerne mal machen. Jetzt gerade nicht, weil ich kann, glaube ich, gerade eh nicht. In irgendwelche Inhalte gehen, beziehungsweise was heißt Inhalte? Ich meine hier in Multiplayer. Doch, kann ich. Ich dachte eigentlich, dass es nicht geht, weil ich gerade in der Main Quest bin. Aber gut, scheinbar geht's. Aber ein andermal, denn jetzt steht erstmal auf jeden Fall die Main Quest an. Und
Dann irgendwann im Laufe des Abends natürlich auch Horizon Forbidden West. Weil ich dachte mir, also ich könnte jetzt Final Fantasy XIV spielen, was aber irgendwie den Übergang nicht so richtig macht. Weil, ich finde, dass das Horizon doch Genshin deutlich näher rankommt als ein Final Fantasy. Und ich dachte mir, ich versuche mal meine Streams jetzt ein bisschen themenbezogener laufen zu lassen. Das heißt also zum Beispiel montags ist dann halt eben der Cyber Monday, in dem ich dann hauptsächlich, wann muss ich, bis wann? Um circa 17:30, okay. Wo ich dann halt eben hauptsächlich so Science-Fiction-Dinger spiele und den Rest muss ich mir halt eben mal überlegen. Dienstag und Donnerstags ist dann eher so Final Fantasy und die Raids dran und sowas. So, ach, Vanish, alles gut. Nebenbei habe ich mir in einer kleinen Pause, die du nicht mitbekommen hast, den Spaß erlaubt, für dich extra den Lurk hinzuzufügen. Weil du ja extra gefragt hast, ob es den gibt. Jetzt gibt es ihn. Und es gibt auch ein Reh. So, irgendwas war da gerade. Wenn der Staub der Vergangenheit... Suche nach dem Geheimessenserz. Was? Du schuldest mir gar nichts. Solche Vorschläge nehme ich doch sehr, sehr gerne an und setze die auch nach Möglichkeit direkt um. Also, alles gut. Und schön, dass du mich darauf hingewiesen hast. Streame ich dann wann? Was streame ich dann? Also Genshin hat... Ach, guck mal da. Ach, deswegen, weil ich Schau brauchte. Darum musste ich diese eine Nebenquest machen. So. Achso, an welchen Tagen? Eigentlich so ziemlich alle. Außer Mittwoch. Ja, eigentlich alle außer Mittwoch. What brings you here? Have they found a solution to the danger in the sea? Gefahren des Meeres. Ningguang didn't tell you. Something has happened in Guyan Stone Forest. According to the contract, as an Adeptus, I should not get involved for now. But these things can be unpredictable. I have a contingency plan of my own. Was? Only a single mountain lies between here and Liyue Harbor. If things get out of control, I will defend this place myself. Wovon redet der Typ? Bin verwirrt. Aber wir haben zumindest das Erz. Also Shao ist schon ein recht geheimnisvoller Charakter, finde ich. Und der redet nie Klartext. Noch so einer. Es gibt ja genügend Charaktere hier in diesem Spiel, die einfach nicht gewillt sind, mal Klartext zu reden. Rede doch einfach mal frei heraus. Wo ist denn das Problem? Wofür hast du einen Mund und ein Organ? Junge. Naja, es gibt Schlimmeres. Bedeutend Schlimmeres. Leute, die die ganze Zeit um die Lösung herumkreisen. das freut mich sehr, Zombie. Und, Vanage, du darfst mir gerne dein Geheimnis nennen, wenn es nicht zu böse ist. Die Frage ist natürlich nur, wie du es mir nennen möchtest. Oh, goodness. So, are they okay? This is some top quality ore you found. I think I'll get a good end product out of these. Guess now it's my time to shine. Hey everyone, how's the A-team doing? I ran into a bit of a brick wall on my end. Suling's never seen a Wonder Core before, and says it'd take a lot of research for him to get up to speed. Leave the Wonder Cores to me. I'll work on them while you go about your business.
Don't worry. It won't take me too long. Much obliged, Master Zhang. We should look into the Adepti sigils next, but where should we find items relating to the Adepti? I'll sort that out. Oh? You got this then? Yes. I have been training with the Adepti for years. I know a thing or two about making sigils. When we first met, I told you I came for the Jade Chamber, not the contest. In fact, I came specifically to deliver Adepti sigils. Master heard that Ningguang was planning to rebuild the Jade Chamber, so she sent me to deliver some Adepti sigils to her. Master also said she hoped that I can take this opportunity to rejoin human society. But now that I'm here, I wonder if I've been removed from the world for too long. There's so much basic knowledge that I lack. Maybe it won't work for me to stay here after all. But either way, I'm very glad to have met you, and I'll take care of those Adepti sigils. Without knowing the ins and outs of your situation, I can't say whether you should stay or not. But now that our paths have crossed, we'll always have a connection. So if you're ever feeling down, come find me on my ship. There'll be a drink waiting for you. Thank you. So, Master Zhang, I'll need to use your facilities to make the sigils. Fine by me. I'm actually curious to see how the Adepti arts work. Maybe I'll learn something. Whew. The sigils are ready. Though they are in some respects inferior to my master's, I can assure you there will be no quality issues. I've finished forging the things you asked for, too. Great! Let's go submit them before someone else gets there ahead of us. Ja, supi-dupi. Noch mehr Stuff. Alles, was wir brauchen. Das heißt, vielleicht können wir dann den Jadepalast nun endlich wieder zum Schweben bringen. Nachdem der ins Wasser gefallen ist. Ist der ins Wasser gefallen? Wieder so lange her, fast ein Jahr, ne? Seit Patch 1. Wow. Wann ist denn der entstanden? Das letzte Mal, dass ich hier durchgelaufen bin, gab es den noch nicht, oder? Sollte mal öfter nach oben gucken. Erinnert mich wieder an die letzte D&D-Runde, wo mein Charakter beinahe gestorben ist. Man sollte öfter nach oben gucken. Also ich muss sagen, Shenhe finde ich irgendwie ganz nice. Also, ist jetzt vielleicht noch nicht so mein allerliebster Lieblingscharakter, aber irgendwie hat die schon was. Ningguang's little secretary! We found all the materials! Oh, already? All three of you found them together. Okay, I see. The Wonder Cores and Adepti sigils look good. It seems that we found our winners. Ja, super. Endlich. Wir sind die Sieger. I hereby announce that the winners of this material procurement contest are the Traveler, Yunjin, and Beidou. What? It's over already? I haven't even found the Plushdrake yet! I can't believe it. So close, but so far. I'd like to invite our three winners to please proceed to the Jade Chamber, where Lady Ningguang is waiting for you. Huh? Where's Beidou? She was right here! Captain Beidou has some business to attend to. She will join later. Please come with me for now. Alright then, guess we'll head on up to the Jade Chamber first. This has been a long time coming. The last time we went up to the Jade Chamber was ages ago. Ja, supi. Och Mann. Combine the Adepti sigils with the Wonder Cores and insert them into the Jade Chamber's control compartment. Manchmal finde ich die Punkte, an denen die Quests anfangen, einfach so dermaßen
ätzend, weil ich kann doch nicht aber irgendeinen Satz anfangen, dann lande ich in einer Quest, in einer Cutscene und denke mir so, ach Mann, niemand lässt mich ausreden. The construction of the new Jade Chamber is now officially complete. Once the tethers are released, it will soar into the sky. Thank you all for your work. Now it is time for me to fulfill my promise. Yeah! Miss Yun, I've already heard something about the reason for your involvement. You are looking for a venue for your new opera, aren't you? That's right. Lady Ningguang, I would like to hear your opinion. The unveiling of Miss Yun's grand new opera surely requires a venue of equal grandeur. So what would you say if I proposed that we stage your first performance right here, in the newly built Jade Chamber? The Jade Chamber offers a splendid panoramic view of the mountains and the bustling city. It is fitting for the finest performance to be hosted in the heavens. I can think of no better stage for you than here, Miss Yun. Thank you, Lady Ningguang. Then I will prepare my props and other articles shortly. Please allow me to bring all these aboard the Jade Chamber. You're quite welcome. It's truly what a good opera deserves. Oh, a traveler, Shenhe, Paimon, I'll be leaving now. Do come and see my play when the time comes. You're next. What is your question? I should clarify. I do not know your brother's whereabouts. Please, don't waste your question on this matter. Oh. Wow, you're a mind reader, Ningguang. Oh well, guess Paimon will ask a question then. Bitte nicht. Managing a successful business is not as simple as you might think. Capital, connections, sensitivity to the trends, and instinct for what is a good opportunity. All of these traits are crucial. If you want to know how to make money, I will honor our agreement and give you an answer. But that is not to say that it will work for you. Wow, Paimon hadn't even asked the question yet. Your question was written all over your face. Now look, you helped me rebuild the Jade Chamber, and I intend to repay you handsomely for it. So I promise you that should you one day require financial assistance, you may seek employment here. I will pay you at the highest rate of remuneration. Darauf nagel ich die so dermaßen fest. Ja. Auf höchstem Niveau bezahlt zu werden. Her damit. Oh, great! So next time we run out of Mora, we just need to come to Ningguang? No more questions from us. Shenhe, you got a question? Me? Yes, this is a group effort. Thank you. But I don't have anything to ask. Are you sure? This is a once-in-a-lifetime opportunity. I'd urge you not to squander it. Yeah, just don't waste it. Hold on a second. Paimon can probably think of another one. Lady Ningguang, do you think I can ever fit in Liyue Harbor? Now that is an interesting question. Liyue Harbor is very inclusive. As long as you respect the rules here, you will not be turned away. So, the key is whether or not you yourself can develop a sense of belonging in Liyue Harbor. Huh. A sense of belonging. Yes. To become fond of a place, to feel part of it, it always requires a reason. Perhaps someone you've met, or something you've experienced here. Or perhaps you enjoy the atmosphere of Liyue, and you will become accustomed to it. In short, everyone needs a reason to stay. I hope you can find yours soon. I see. Hey, what's going on? I just went to see the fleet. I'm a little later than expected. Come on, Beidou, it's your turn. Do you have a question for Ningguang? Me? Nah, I ain't got any questions. She forced me to help out, so I figured I may as well get involved with the contest. Ningguang, don't forget what we talked about. It's not gonna be easy to deal with. I don't think my fleet can take it on their own. Don't worry.
I have made preparations. The wound dressings are ready, and the Millelith have set up an ambush. Glad to hear it. Watch your back. Stay alert. Beidou? Ningguang? What are you talking about? You'll see when the Jade Chamber ascends. However, it's not the most pleasant topic of conversation. Maybe it's better that you don't know. De Fug? When I first set foot in the Jade Chamber, I stood at the edge of the platform and looked down upon Liyue Harbor far below. At that time, I dreamed that one day the Jade Chamber's shadow would be seen in all 7 nations of Teyvat. My wish has not changed to this very day. However, it is not only out of consideration for myself that I have built the Jade Chamber anew at this time. I hope the Jade Chamber will always float in the skies above Liyue Harbor, bearing witness to the prosperity and peace of the human world. And I hope that you can all witness it with me. Let the Ascension ceremony commence! Oh ja, bitte. Right on cue. The Avenger of the Vortex, Baicht. Who is that? Osial's wife. Final follower of the Overlord of the Vortex. Sounds like you knew this was coming! Beidou sensed something was stirring in the deep. She warned me months ago. Knowing she harbors hatred toward the Jade Chamber, I chose to rebuild it now as a way of drawing her out. Got it. Well, let's go fetch the Adepti. No. Huh? In this human age, the people of Liyue must find a way to overcome this crisis on our strength alone! All hands! Tsunami incoming! What's that? Wait! A giant wave! You are a cursed child. Your life brings nothing but disaster to us all. At least if you die, I can bring her back. The day you learn how to use your strength for the good of others is the day that you can truly become part of human society.
Kämpfe? doing here? We can't let you be the only one taking this risk. Okay, damit habe ich jetzt hardly nicht see this gerechnet. as a great risk. The people of Liyue Harbor are well prepared, and she is already badly injured. Aber okay, probieren wir es Only mal. sheer willpower is keeping her alive. I may be nearing the end of my stamina, but in a fight to the death, I think I have the upper hand. We'll help too. Achso, der macht wohl gar nicht so viel. Manifest! Umso besser. Na, machst du jetzt einen Leviathan oder was? Leave it all to me, as a dutiful maid would. Kannst du hier ein bisschen Lightpoints holen? Der macht wirklich, der macht einen auf Ifrit, die Sau. Mal eben hier raus aus der Mitte. Die Mitte ist toxisch, sehe ich gerade. Power that ended Haishan! Ah, jetzt so ein Fernkampf-Eis-Dude. Das wäre es. Obey! So ein bisschen muss man, glaube ich, hier aufpassen, wegen den Kopfattacken. Yikesen. So, der eine ist auf Fernkampf. Unleash! Manifest! Gut. Okay, ich habe jetzt nicht mit so einem Kampf gerechnet. Naja, doch, eigentlich habe ich schon mit so einem Kampf gerechnet. Aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob dieser Kampf hier gerade läuft. Ob der gut läuft, mittel läuft. So, jetzt kommt hier sicherlich gleich so eine Kopfattacke. Oh ja. In your dreams! Ah! Unleash! So, einmal ein bisschen mit Bedo draufpacken. Bedo hilft. Könnte vielleicht auch mal von Bedo die Charge-Attacke nehmen. Einfach um hier ein bisschen mehr Action zu machen. Aber das geht voll. Wo sind sie jetzt, die Köpfe? So, da ist der Kopf, das heißt, die anderen Köpfe kommen wahrscheinlich von woanders. So, der macht jetzt eine Saugeattacke. Genau das wollte ich so. Ebenso werde ich jetzt wieder auf Noel gehen, um ein bisschen zu heilen. Steady as stone. Heilung muss sein in diesem Spiel. Darf man echt nicht, also sollte man wirklich nicht vernachlässigen. Nehmt immer einen Charakter mit, der heilt. Einfach um die Fehler, die man selber macht, auszubügeln. Und Fehler mache ich in diesem Spiel sehr, sehr oft. So, das ist der. Das ist der Kopf, der gleich saugt. Ach, der saugt nicht? Warum saugst du denn nicht? Ah, fuck. Ich dachte gerade eben, oh shit, die AOE, da muss ich mal eben ganz kurz reinspazieren. So, bin mal gespannt, was ihre Ult macht. Denn mit ihr habe ich noch nicht gespielt.
gleich der Sauger. Ach komm, ist da was. Do your master's bidding. So. Einfach noch ein Kopf weg. Ja gut, wenn ihr alle Monster mit einem Schlag killt, aber... Wie oft hast du das? Oh, die lässt eine AOE liegen. Das ist ja nice. Unleash! Eyes on me! Ach komm. Dieser eine Schlag, den hättest du mir doch noch gönnen können. Siehst du mal. Sag doch, dieser eine Schlag. Shouldn't we go after her? This place is unstable. It is too risky to continue pursuing her. Ja, dann If schauen the wir place mal. collapsed, the consequences would be disastrous. Let's head back. Aber auch ein geiler Move, einen Kampf unter Wasser zu veranstalten. Ein bisschen fragwürdig, aber echt schon cool. Das Setting gefällt mir. Wobei es kommt nicht an Raiden dran. I'm just a little exhausted. Otherwise, fine. I wanted to deal with it myself. I didn't expect you to follow me. Don't worry. She's not coming back anytime soon. After an injury like that, she'll likely seek refuge somewhere else. How did things go underwater? It's been dealt with. She was injured before entering the water. It didn't take too much effort to finish the job. Good. So the crisis has been safely averted. When you visit the Jade Chamber in the future, you will be afforded generous treatment. Lady Ningguang, the fleet reports that the sea monster has left Guyan Stone Forest and the surrounding waters have returned to normal. Thank you. How are the Millilith? Thanks to the medical supplies you prepared and Lady Keqing's command, our losses were minimal. Of course, we owe huge thanks to this young lady for her help. On behalf of the entire Millilith, thank you for your service. Genau, Shenhe hat es auf sich genommen, uns zu beschützen. Great. Then next time I watch Miss Yun's opera, I'll be able to take the compliments. I wasn't trying to be a hero, though. I just wanted to protect you. Aww. Let the soldiers recuperate, but don't let your guard down. If she returns with a vengeance, we must be prepared. Yes, ma'am. You've been monitoring us for some time now. I trust you've reached a conclusion. You wish to hear one's opinion. Well, things would have hardly gone so smoothly had it not been for Shenhe. That I do not deny. However, final victory was always going to be ours, even had things been a little more arduous. If it came to it, I could always destroy another Jade Chamber. One has observed your adaptation of the Guizhong Ballista, and find oneself compelled to admit that you have evidenced some degree of novel thinking. You have learned from past failures and prepared for this crisis in advance. This is considerable progress compared to the last time. Hence, on balance, one finds your performance during this trial satisfactory enough. But there will no doubt be further trials to come in the future. Do not suppose that one will not continue observing you hereafter. While the position of Tianquan remains mine, I will always ensure Liyue's safety. Shenhe, one saw you secretly venture out from the mountains a few years ago, and noticed the air of dejection in which you returned. Hopefully this trip to Liyue Harbor has been a different experience. Yes. I can't explain it, but I feel happier than I expected.
Good. Traveler, please take good care of Shen-He. She is a dear child. In fact, one has many fond memories of Shen-He's childhood that she may be interested to hear about. There'll be no need for that. Oh. They are all like this. Fine. Since you care not to listen, one shan't be telling you. One shall be going homeward now. Please, have a good rest. Come to the Jade Chamber when you have recovered your energy. We must celebrate both the completion of the Jade Chamber and the fact that Liyue has weathered another crisis. This banquet must be the most spectacular ever. Also, genau, hau bloß ab, du blöder Habicht. Ach nee, das war ja gar kein Habicht, der hat ja sowas getan. Ja, ich werde mich sofort zum Jadegemach begeben. Also mit sofort meine ich gleich. Ich habe hier nur diese Kristalle gesehen und dachte mir, boah, bloß her damit. Blut. Endlich eine ausgezeichnete Entlohnung für den ganzen Spaß, den ich hier mache. Genau. Noch eine Sache. Böser Zombie. Bei Spoilern, also ich habe kein Problem damit, wenn man mir Tipps gibt in dem Spiel. Oder generell in Spielen. Aber bitte behalte so etwas wie actionreiche Szenen oder sonst irgendwas. Bitte für dich. Weil ich möchte mir halt eben den Spaß an diesem Spiel aufrecht halten und die Überraschung auch mitnehmen. Und es ist halt eben keine Überraschung, wenn ich vorher überrascht, also von einem Zuschauer überrascht werde. Deswegen bitte nicht spoilern. An der Stelle. Also es ist immer ein schmaler Grat zwischen Hilfe und Spoiler. Und ich finde immer, also ein Spoiler ist das, was halt eben die Geschehnisse innerhalb einer Story wiedergibt. Und ein Tipp ist es, keine Ahnung, sowas zu sagen wie, hey, rüste doch mal Beidou anders aus, nimm mal dieses und dieses Set. Sowas wäre halt eben kein Spoiler, sondern ein Tipp. Ja. Was ist das da oben eigentlich für eine Insel? Die ist mir gerade eben in der Cutscene aufgefallen. 19 Uhr, die Zeit vergeht schnell. Ja. Aber wir müssen noch ein bisschen, also für Horizon Forbidden West müssen wir noch ein bisschen warten, weil meine Herzallerliebste hat nämlich erst um 20:30 Uhr Feierabend. Das heißt etwa bis 20:30 in dem Dreh werde ich noch Genshin Impact spielen. Und uns, ich will doch nicht aus der Stadt raus, der Weg zum zu der Jadebutze ist doch hier drüben. Wenn mich nicht alles täuscht. Okay, gut. Das freut mich, dass André auch nicht weiß, was das für eine Insel ist. Aber kann ja sein, dass es ein Gebiet ist, das ihr schon mal gesehen habt. Oder so. Aber wenn es die noch nicht gibt, dann ist es umso besser. Dann bleibt sie erstmal ein Rätsel, das für uns offen bleibt. Ha, wie schön. Mehr Story. Es ist einfach der Wahnsinn. Ich finde, das, was Genshin halt eben echt gut macht, ist ein unglaublich großes Gebiet. Also eine große Welt. Sehr, sehr viele Fragen. Ich frage mich immer noch, wie es mit dem Bruder von Duftes Mädel ausgehen wird. War das hier? Nee, hier war das nicht. Kann man... Oh. Wo ist denn diese Insel? Habe ich nämlich aus den Augen verloren. Das dann nicht, das ist der Drachengrat. Richtung. Da ist sie. Da in diese Richtung. Guck mal eben kurz.
da so irgendwie in diese Richtung. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. Früher oder später. Früher oder später komme ich dahin. Ach so, hinter mir bei der Quest. Hä? Was? Wo? Ach so. Ja, ja. Ich muss auch hier mit einem von denen dort oben reden, ne? Ja, genau, da ist doch dieser Teleporter. Zu dem wollte ich. Ich habe nur gerade eben nochmal die Insel gesucht. Kann ich dir helfen? Für Verzeihung kann man hier den Mond kaufen. Du bist es, schon eine Weile her. Du bist der Gast, der damals den Code des Yuan genutzt hat. Ich erinnere mich noch gut an dich. Bitte hier entlang, steige hinauf ins Jadegemach. Ich finde schön, dass es wieder fliegt. Ich fand, das Jadegemach hatte immer so was Mysteriöses an sich. Wow! Everyone's already seated! It's Paimon's first time attending a banquet in the Jade Chamber. The food here looks amazing. All of you here are my distinguished guests. I am determined that each of you thoroughly enjoys yourself. Those who don't drink alcohol, please, help yourself to other beverages. Fine wine is a delight to the senses, but it is far from the only one. I trust you will find the marvelous view from the Jade Chamber to be an equally gratifying indulgence. Have you heard? Miss Yun's going to be performing today. Sure have. Honestly, it's the main reason I'm here. I've never missed any of Miss Yun's performances, and I don't intend to start now. I hear she's going to perform The Divine Damsel of Devastation today, the one written by her father. I've been so excited that I've barely slept the last few nights. Hey, look! Miss Yun is going on stage!神女披冠到这里本该接近尾声，但今日我再添一笔，唱与诸位听。彼时鹤归，茫茫天地无依靠，孤身离去。今日再会，
新朋旧友坐满堂，共聚此时。What did you think? Personally, I thought I sang rather well. It was beautiful. Paimon wants to learn too. It was wonderful. Also, thank you. You're welcome. Thanks to you, the Divine Damsel of Devastation is a more nuanced tale than ever. The play has an ending, but life goes on. I believe you will find a way to fit in Liyue Harbor. Thank you. I think I've found the opportunity I needed to change. Ms. Yun, here you are. Great to see you. Huh? Hey, this young lady with the white hair looks like some kind of VIP. Yeah, that's it, like an Adeptus. Wait, you're the girl from the opera, aren't you? The Divine Damsel herself. And look who else we have here, the illustrious traveler. Well, I'll be. This was definitely worth showing up for. Let me pull up a chair, all right? We'll all have a friendly chat, get better acquainted. Alternatively, you could leave us alone. That is, if you'd prefer to finish your drink via the orifice of your own choice. Uh-oh, this feels all too familiar. Shenhe's back to her old self again. Hey, what are you doing? Calm down, Shenhe. Calm down. Und das war's mit Zwischenakt Kapitel 1. Okay, weil es gerade eben angesprochen wurde, chinesischer Singsang. Ich fand's gut. Ganz ehrlich, ich fand's wirklich gut. Was mir nicht so gut gefallen hat an dem Lied, waren die Sprechpassagen. Die wirkten sehr cringig und irgendwie reingedrückt. Aber ansonsten, ich finde es sehr stimmig. Nicht nur wegen Liyue, sondern generell wegen vom Ganzen hin und her. Weil es schwingt halt eben eigentlich schon so ein bisschen chinesische Kultur mit. Was auch nicht verkehrt ist. Weil ich meine, man darf nicht vergessen, das Spiel ist ein Spiel aus China. Ist ein japanisches Spiel. Auch wenn die Charaktere und so weiter einen sehr harten Anime-Touch haben und sehr an andere Spiele erinnern, die eher japanisch angehaucht, also die aus Japan kommen, ist dieses Spiel nach wie vor eine chinesische Produktion. Und deswegen finde ich es eigentlich auch gar nicht verkehrt, wenn die Chinesen einfach mal sagen, komm, wir hauen da jetzt mal ein chinesisches Lied rein. Ja, der Gesang selber ist natürlich eine Geschmackssache, weil er halt eben doch sehr auf Höhen und Tiefen geht. Jedoch ist Japanisch an dieser Stelle nicht die richtige Wahl, denn die Sprachen sind so dermaßen unterschiedlich und der Kontext dahinter ist halt eben doch schon ziemlich cool. Dark Vantage, ich wünsche dir einen schönen Abend. Danke, dass du da warst. Vergiss nicht, mich noch anzuflüstern. Ich bin neugierig geworden, wegen deines Geheimnisses. Und ja, das war wieder mal ein Stück Main Story. Und dann würde ich sagen, kümmern wir uns als allernächstes um einen Legendenauftrag, der uns noch offen steht. Also, Peace und bis gleich.